Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Menteri, ahli yang berhormat, Datuk Saha, Timbalan Ketua dan semua yang ada lah. So saya Ismail bin Hashim daripada Perbadaran Teknologi Hijau Melaka. Perbadaran Teknologi Hijau Melaka. So pasal poin yang pertama tadi, yang berhormat menyentuh banyak tentang tenaga yang boleh dibaharu tadi, peralihan tenaga. So sebelum saya kemukakan beberapa isu itu, saya nak dari segi data-data yang telah dikemukakan tadi, seolah-olah menampakkan bahawa ekonomi Malaysia ni berada dalam keadaan yang semakin pulih lah. Cuma isu yang tadi yang berhormat kemukakan berkaitan dengan penentuan B40 bawah ataupun ke atas, cuma data-data tersebut kita kata semakin pulih, tetapi kesannya kepada rakyat mungkin keadaan di Melaka dengan keadaan di KL ataupun di tempat-tempat agak berbeza. So kadang-kadang masyarakat menyatakan bahawa pulih, tetapi kesempitan rakyat tu masih lagi terasa di setengah tempat. So itu mungkin saya tak pasti bagaimana data tersebut dikumpul dan ditafsirkan sehingga kita dapat angka-angka tersebut lah. Itu satu perkara. Yang kedua berkaitan dengan peralihan tenaga ni. So yang pertamanya saya nak merakamkan ucapan terima kasih lah mungkin daripada Yang Berhormat Menteri, hasil daripada tersebut pembentangan bajet oleh Yang Amat Berhormat pada awal tahun ni. Banyak inisiatif berkaitan dengan hijau ni ataupun tenaga, peralihan tenaga ni telah pun dikemukakan, termasuklah Kabinet Negara membutuhkan hampir berapa bilion dan beberapa bank semua untuk inisiatif hijau. Cuma sekarang ni saya lihat penyelarasan peruntukan tersebut kepada agensi-agensi pelaksana macam kami di Perbadaran Teknologi Hijau Melaka cuma bergantung kepada sumber daripada kerajaan negeri yang agak limited. Dan sekiranya pihak kementerian ataupun pihak federal boleh menyalurkan beberapa inisiatif kepada player-player ataupun agensi seperti kami ni, maka saya rasa untuk tujuan kita kata tadi peralihan tenaga, mungkin kita boleh laksanakan secara lebih meluas. Kerana saya lihat dalam kita nak membangunkan, walaupun MGTC di Bangi telah pun membangunkan untuk LCOS ni, Low Carbon Operating System, dan kos dia agak tinggi, dan kami macam PTSM kita nak laksanakan di peringkat negeri, tetapi dia melibatkan kos yang tinggi. Dan bagaimana kita nak menarik pelabur-pelabur atau sektor perniagaan, perbankan, perkiraan dan semua sektor untuk melaksanakan LCOS ni, Low Carbon Operating System ni, supaya masing-masing sektor dapat menyumbang kepada ke arah kita nak menjadikan pelepasan gas rumah hijau ni dapat diturunkan, sebagaimana komitmen kerajaan persekutuan, kerajaan negara kita terhadap pengeluaran rendah karbon di peringkat dunia tadi. So selain pada LCOS tu, kita juga masih lagi belum ada yang dipanggil sebagai dasar ataupun bursa saham. Kita masih lagi belum menentukan dasar pasaran low carbon tadi, lebih kepada voluntary sekarang ni. Maksudnya yang kita buat di peringkat negara kita belum lagi menentukan dasar tersebut. Bursa saham belum lagi menentukan harga yang sebenarnya. Itu juga kalau dapat disegerakan, mungkin benda tu dapat kita usahakan secara bersama. Dan yang ketiganya, saya lihat insentif yang boleh diberikan kepada player. Pasal ada juga player datang, kalau kami buka kilang di Melaka untuk kenderaan elektrik, apa insentif yang kerajaan persekutuan boleh bagi. Contoh, kalau di Indonesia, sesiapa yang membeli kenderaan elektrik, dia beri rebate balik kepada pembeli sebanyak katalah 2 juta rupiah ke apa. Tetapi di Malaysia belum ada lagi kaedah-kaedah tersebut atau insentif tersebut untuk kita masyarakat, terutamanya menyahut suruhan kerajaan supaya kita ke arah green teknologi tadi. So saya rasa itu dulu. Terima kasih.
tentang undang-undang Climate Change Act dan sebagainya kan. I think that is in the process. Cuma pandangan saya lah, kenapa kita belum memutuskan terus supaya ada carbon credit market secara mandatory, kerana kita nak juga pastikan syarikat-syarikat kita ini secara berfasa membina keupayaan itu. And so that's why, sebab jurang di antara syarikat-syarikat kita yang ada kepatuhan carbon credit dan juga ESG, yang ada dengan yang tak ada ni besar. Jadi if you make it mandatory at bursa, then you tend to exclude more, and itu akan lebih menyukarkan syarikat-syarikat kita melalui peralihan itu. Sebab itu kita buat voluntary dahulu, to get those who are ready to already get into the mechanism, and then that they will set the tone for others to learn and to build their capability. After a certain stage, then I think the industry and the economy will be ready for a mandatory kind of carbon credit market lah. Mengenai peruntukan untuk tenaga boleh baru kan, there are two things. Ini yang sebenarnya kita ingin percepatkan. Bank-bank dan juga institusi kewangan, bukan saja di Malaysia, di seluruh dunia, mereka memang perlu memperuntukkan sebahagian daripada sumber kewangan mereka untuk membiayai peralihan tenaga. Sebab itu dalam sistem bank kita ada berbilion-bilion duit untuk membiayai projek-projek peralihan tenaga, termasuklah solar ke, biomass ke dan sebagainya kan. Kerana itu adalah kehendak pelabur. Seperti yang saya sebut awal-awal tadi kan, semua syarikat kewangan dan bank ini mereka disenaraikan di bursa. Ada yang di bursa Malaysia, ada yang luar negara kan. Trend di kalangan pelabur dunia sekarang, terutamanya international portfolio manager, mereka akan memilih counter-counter atau syarikat-syarikat yang mempunyai kepatuhan hijau yang lebih tinggi. Itu juga sebahagian daripada cabaran kita di bursa kita. Kerana syarikat-syarikat kita di bursa itu kena mempunyai profil kepatuhan hijau yang lebih baik untuk dilihat lebih menarik. Ini kerana faktor ESG ni kan. Jadi bank-bank kita memang memperuntukkan sebahagian daripada pinjaman dan sebagainya itu untuk peralihan tenaga dan teknologi hijau. Okay. So to me, in this country, in this economy, the issue is not so much the funding, the issue is the project. Kerana kita ada perbezaan yang besar dari segi kemudahan yang ada dengan berapa banyak takers daripada kalangan industri kita. Kerana take up rate itu lebih rendah. Dia ada banyak isu lah. Kalau tanya, orang kata saya nak buat ini tapi tak boleh dan sebagainya. Tapi sebenarnya green funding is there. Sebab itu tumpuan kita ialah untuk kita menyelesaikan dan mempermudahkan secepat mungkin proses dasar peraturan supaya bukan saja syarikat besar tetapi syarikat-syarikat kecil pun boleh mula turut serta dalam industri peralihan tenaga. Kerana funding yang paling besar ialah dalam industri peralihan tenaga. Cuma kadang-kadang ekonomi kita ni kita agak tertinggal ke belakang, kita terlepas bas sikit. Duit ada untuk peralihan tenaga tapi industri belum bersedia untuk menyambut. Sebab itu beberapa keputusan besar kerajaan, contohnya kita tukar dasar pentadbiran sebelum ini, tidak membenarkan sebarang ekspor tenaga boleh baru ke luar negara. Benda itu akan membantutkan pertumbuhan industri tenaga boleh baru di Malaysia. Kerana kita perlukan projek-projek besar yang
mengambil peluang daripada permintaan di Singapura supaya projek itu membekalkan di Singapura, pada masa yang sama kapasiti itu juga membekalkan kepada pengilang-pengilang di Malaysia. Kerana daripada projek sebesar itu, dia akan mula ada permintaan kepada subkontraktor di bawah. Jadi lebih banyak industri akan mula terbabit dalam industri tenaga boleh baru dan juga peralihan tenaga. Jadi the focus now is to create the economies of scale to expedite energy transition projects. Dan dalam energy transition roadmap yang kita ada, memang kita telah kenal pasti 10 projek berimpak tinggi peringkat nasional yang melibatkan pelaburan 25 bilion, dan projek ini sudah tentu akan ada spillover effect. Bila dia ada spillover effect, projek ini juga akan dibiayai oleh green fund yang memang ada dalam sektor perbankan kita kan. Jadi the focus of funding now, memang saya akui, ialah untuk mempercepatkan projek-projek sebegini. Dan saya harap kalau contoh di Melaka contohnya, apabila dasar-dasar ini mula ada take up rate dan mula ada lebih banyak, sudah tentu akan ada lebih banyak syarikat-syarikat yang akan ke depan untuk adopt energy transition, and that will hopefully naturally also help and expedite agency seperti Melaka Green di Melaka kita panggil Melaka Perbadanan Teknologi Hijau Melaka kan. So I think you are on the right spot. Please follow very closely all the announcements and how we want to debottleneck the energy transition sector in the next few months. And from there, I think the interest and take-up rate tu akan go up automatically, insyaAllah. Ada yang saya tertinggal jawab pasal? Insentif, okay. Insentif hijau, insentif contoh kalau macam EV kan, insentif tu dah memang sedia ada sebenarnya. In fact, dalam 3 bajet berturut-turut, kenderaan EV diberikan excise duty exemption. Sebab tu sebenarnya harga EV di Malaysia ini sebenarnya dah murah. Jadi kepada pelabur sebenarnya memang dah insentif tu ada lah. Cuma of course the EV market in Malaysia ni is a factor of two things. Satu is jenis kereta EV apa. Sebab setakat ini EV ni masih lagi kereta yang harga 100,000 ke atas, even though dah bagi excise duty, dia masih lagi dilihat sebagai kereta untuk orang kaya. Itu satu kan. Secondly, EV juga is a function of the charging stations. Sebab dia bila you charge kali, dia paling jauh pun 400 kilometer. Salah kalau saya orang Terengganu, daripada Putrajaya balik Terengganu, mati tengah jalan. So there is a function of that, and I think it will take time but the incentive is there. Cuma insentif untuk green investment dan sebagainya ni adalah di bawah MITI, and it will go through the same process. Dan insyaAllah in the next budget we are working to see how we can tweak and improve the green incentive much better daripada yang ada sebelum ini, terutamanya mengambil kira hasrat kerajaan menjadikan Malaysia peneraju dalam peralihan tenaga boleh baru di rantau ini. Maybe I can take just another round. Go ahead, you got 2 people. It's okay. Go ahead. Selamat pagi. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. YB, saya menyambut baik inisiatif YB yang sedang membantu memperbaiki pertumbuhan ekonomi negara. Ini YB, my name is Kenneth. Saya mewakili hari ini Majlis Belia India Malaysia Negeri Melaka, dan juga saya adalah Presiden Persatuan Taskar dan PJKK Negeri Melaka. So hari ini I nak tanya satu soalan lah. Of course, the hot topic in our industry taskar adalah minimum wage. Untuk pengetahuan YB, for us, untuk pengusaha-pengusaha taskar,
mereka memang menyambut baik untuk membayar gaji minimum wage 2005 because they are worth it. Pengasuh-pengasuh taska memang worth it because it's not easy to take care of the children. Tetapi the industry taska sekarang memang they cannot afford because of the yuran yang dibayar oleh ibu bapa. For example, kita untuk taska kita kena mengikut akta taska yang kita kena abide by the rule that is satu pengasuh kepada 3 bayi. But dekat Melaka, especially khususnya Melaka, kita punya yuran is about 300, 400, 450 and satu bayi, one bayi about 300, 400 and seorang seorang pengasuh ada 1,500. So if we put paling rendah also 300, we times 3 is already 900. So by the time they nak ambil bayi yang keempat, they have to pay for bawa satu lagi pengasuh because kita kena mengikut akta and also keselamatan kanak-kanak. So that is why saya harap kerajaan Madani akan tengokkan because of course kita tengah tengok kebajikan pengasuh-pengasuh, but I harap kerajaan Madani akan tengok kebajikan pengusaha-pengusaha juga because kebanyakan pengusaha-pengusaha bukan saja di Melaka tetapi di negeri-negeri lain pun memang susah untuk to cope up with the minimum wage, and kita dengar-dengar kemungkinan minimum wage tu akan naik lagi. So saya harap kita kerajaan Madani especially YB boleh bawa ke kabinet and see the mechanism how to not only help the pengasuh-pengasuh and also to help the pengusaha-pengusaha because they are really struggling. Tetapi YB, saya ada satu cadangan lah YB, to do the win-win situation. I know a win-win this one for each players where kalau kita tengok if the minimum wage is 1,500 and the yuran is 300, is takkanlah setiap kali kalau naik dia naik little bit ibu apa lagi. So what I suggest is that kerajaan will take into consideration where we will give them a floor, like a floor yuran kepada setiap taska. So that means wherever the parents go, they have to pay that certain amount. Then so whenever the kerajaan menaikkan yuran minimum, there is no problem for the pengusaha-pengusaha taska. So saya harap kerajaan Madani akan look into, seriously into how to help the industry taska. Kerana kita, saya rasa industri taska ni kadang-kadang kita tak tengokkan lah, especially the economy. Masih YB. It's okay. We'll take a few questions dulu. Sila. Tadi. Okay. I think. Okay. I'm here representing the industry FMM. They were talking about minimum wage. I think there's a roadmap going on under the Minimum Wage Council. I think Pemuda also involved. But what I'm going to bring is actually two issues. One, federal, where this question will be directed to federal, and the other will be the state level. Let me start off with the federal. FMM has got no options, or we are not against of the minimum wage. But what we realize is the operating cost of doing business in industry has gone up. Most of the material that the industry import, it could remain the same. But what is affecting us, the federal has never mentioned in terms of the forex. Our ringgit has depreciated very badly. So for the same item that we are paying the raw material, because of the forex, we lost a lot. But neither can we transfer the cost of operating onto the end user because it could be a tender, the same price. So what are our government doing to control the forex keep on dropping? For example, lately, the baht has from 10, now it's only 750. So much so some of the business, they don't even want to accept our ringgit, either US or exchange. I give you a very classical example. Now is durian season, everybody know. A Singaporean earning 1,000 ringgit against a Malaysian drawing 1,000 Sing. They buy a Musang King only 5 ringgit Sing is actual. And we Malaysians withdrawing 1,000 ringgit, we buy a Musang King 35 ringgit.
So in terms of percentage, this is actually affected us a lot. So never mention what is the action taken on the federal side to prevent the ringgit depreciating. It affects the industry tremendously. Even the foreign workers, example the Indonesians, they feel like not coming to Malaysia because for the ringgit they earn, to translate back, to send it back, lebih baik saya kerja di Indonesia sama, likewise in Vietnam. So the crutch of the problem is the ringgit depreciating. If the ringgit has maintained, the industry has got no issues in increasing. But talking about minimum wage, the beneficial will be the foreign workers. We have already explained, even in the Pemuda meeting, where some of the FMM sits in the Pemuda co-chair, we already tell them, most of the local workers, talking about in terms of industry, they are above 1,500. This 1,500 applicable to new foreign workers that's coming in. So in what sense does it affect, or what benefit does they get? So I think we have to look very strongly in terms of the ringgit depreciating. The industry are very badly affected. The agriculture side, 30% increase. Not because they increase the fertilizer when bring in. Our foreign exchange jatuh and we pay a lot. But the price that we sell on the end user remains the same. So the operating cost has gone up because of the purchase. That is the federal. On the state level, unfortunately, I thought the new CM is around. Latest news, I heard that they're going to open up a new industrial park. They term it as German Industrial Park, and I think it's in Icro, but I do not know exactly where. My question is, which part of Icro? How soon will it take off? Are all those infrastructure ready? If you mark as German Industrial Park, generally I expect German investors. What about other than German investor? Can other investor use these park terms as German Industrial Park? Thank you. That's my question. We'll take the next question. Assalamualaikum dan selamat pagi YB. Saya Nadia Musa mewakili Malaysian Cable Manufacturing Association. Saya ada beberapa mungkin perlukan pencerahan ataupun question kepada YB. Yang pertama YB, saya daripada cable manufacturer in Malaysia, about 55 years more than dalam industri. Okay, now local power energy is supplied by TMB. Everyone know about it. So every year kita ada kita ada contract yearly daripada TMB, which is cable manufacturer represent about 4 billion per annum dalam revenue contribution to the nation. So we supply the energy. Basically daripada contract yang kita tie dengan TMB, dia ada price adjustment on the metal. That's fair enough based on the current forex. But however, it's about 50% is not covered within the cost in terms of production cost, because kita ada elemen lain selain daripada metal, which is non-metal. And then with the price yearly and the forex punya current situation is not helping. Okay, my question is, adakah apa-apa how to say it, sorry, Whether the government can top up? Yep, insentif daripada pihak kerajaan untuk membantu pihak pengeluar like us dalam association ni mengurangkan cost with the tarif yang semakin meningkat daripada TMB, which is about 12% adding to our current cost actually. With the new tarif yang naik, I can say about 100%, 150%. The tarif lah, in the term of cost yang producing untuk kabel ni, dia add lebih kurang dalam 12%. So is there any incentive ataupun way out daripada government, macam mana kita nak manage the cost supaya we can continuous supply to TMB with the expectation cost, expectation price daripada TMB itu sendiri. Itu yang pertama YB. Yang kedua, tadi saya dengar YB ada mengatakan pasal to focus on the renewable energy.
So kami di association kalau boleh kita minta di pihak kementerian sekiranya ada apa-apa insentif atau dana yang boleh diberikan kepada player untuk sebagai courage kepada kita untuk kita keluar. I'm not calling like hand holding lah, tapi kalau ada apa-apa insentif dari kementerian to direct kepada industri player, menerangkan apa-apa insentif atau dana yang ada to courage a player to start think about the capex to put dalam dia punya manufacturing line, supaya ada benefit to them, because cost in making cable is so huge. So kalau ada apa-apa insentif yang boleh diterangkan secara direct kepada players, itu yang kedua YB. Yang ketiga, because cable manufacturer, we are supplying energy to nation through TNB. Now to produce cable kita pakai a lot of power energy. Jadi now kita talking about solar. Jadi boleh ke kita pohon atau ada ke consideration daripada pihak kementerian ada insentif untuk pemasangan atau renewable energy itu digunakan kepada manufacturer? Itu sahaja soalan dari saya. Terima kasih YB. Assalamualaikum. Okay, last one. Terima kasih YB. Saya mewakili Persatuan Hotel Malaysia Melaka. Ini satu-satunya semua kilang-kilang tersebut. Yang ini hotel. Kami di hotel ucap terima kasih di atas inisiatif-inisiatif yang dibagi oleh pihak ekonomi dan sebagainya. Dan saya amat setuju bila YB cakap berkenaan dengan jurang pendapatan B40, M40 dan apa semua itu. Dan kami adalah industri yang paling mula-mula terjejas. Dan kami adalah yang terakhir untuk pulih. Saya angkakan tahun ini pun is not a good year. Okay? Kami dikejutkan dengan beberapa dasar yang kenaikan kos yang agak menyakitkan. Yang pertama iaitu ICPT. Kami pada hotel-hotel besar yang dari kategori C1 terpaksa menghadapi kenaikan elektrik 1 kilowatt sebanyak asalnya 0.4 sen, sekarang 0.20 sen. 20 sen, sorry. Sebelum 4 sen, sekarang 20 sen. Dan rata-rata ahli di Persatuan Hotel menyatakan kenaikan, macam saya sendiri di hotel yang saya bertugas, kenaikan hotel kami lebih kurang 36,000 ke 40,000 ringgit sebulan. Pada kadar occupancy ataupun revenue yang lebih tinggi tahun lepas, contohnya bulan 5, dan bulan 5 tahun ni kami menghadapi lebih rendah tetapi elektrik kami lebih tinggi. Bagaimana kita nak menghadapi benda ni? Dan sedangkan kami baru pulih. Saya tahu bukan hanya hotel, manufacturing merasa, semua merasa. Tapi manufacturing, saya cakap terus terang, minta maaf kawan-kawan within manufacturing, you all not having the issue ketika kurang mendapat segi pembuatan masih lagi berjalan ketika COVID pandemik, ketika lockdown yang bertahun-tahun macam PKP kan? Tapi kami tak boleh. Okay? Bila mulanya nak naik, tetapi kami dibebankan dengan satu yang kenaikan yang terlalu tinggi. Dan tambahan pula pada tahun ini kenaikan harga barang macam ini mungkin jelaka, mungkin tak logik. Pagi-pagi kita terpaksa gunakan telur untuk omelet ke tetamu dia tak kira, dia kata dia nak juga, tapi kami terpaksa membayar dengan harga yang amat tinggi. Dan itu lagi kekangan. Dan bagaimana arah itu untuk kita nak menaikkan gaji, nak apa semua, sedangkan kos meningkat. Dan kami terpakur dengan gaji minima itu semua. Dan berkaitan dengan masalah itu juga, kami tak dapat, susah untuk dapatkan pekerja. Hotel masalah je sekali pekerja, kerana kebanyakan pekerja kami yang sepanjang 2 tahun lebih tu dah beralih industri. Itu masalah kita yang pertama. Hanya orang yang tua-tua macam kami ni je lah yang masih nak kekal di industri yang sama. Sebab itu je yang pandai dia, baby. Nak suruh buat lain tak pandai. Takkan nak bawa Grab pula kan, nak bawa naik motor pula kan, kata tak sedari. Itu yang pertama. Yang kedua adalah isu yang menari tidak di lantai yang sama.
Saya di pihak di pihak persatuan, kita dah mengutarakan bagaimana adanya satu industri gig ni yang merupakan yang paling terkenal, Airbnb. Mereka membayar segala-galanya pada kadar domestik, kami membayar pada kadar industri. Lesen tak perlu, apa tak perlu. Ya, kita dah cakap banyak, dah ada badan kuasa bertindak dan sebagainya, tapi tak ada. Hanya tahniah Penang, saya respect Penang dah berjaya buat, tapi tak tahulah kita kat Melaka, Negeri Sembilan pun dah buat, dan Melaka inilah industri, sehingga menyebabkan kita punya AOR jatuh kepada RM183 satu malam untuk hotel. Bunyinya tinggi bagi hotel apa, tapi kalau hotel yang macam Hilton ni 183 meniaga bulu kasap, modal tak dapat untung lesap, cakap terus terang. So jadi bagi mereka yang dibuat Airbnb tu, dia orang tak ada cost dia hanya marketing pun tak ada, masuk dari Airbnb buat, tapi dia orang boleh jual dengan harga yang murah. Contohnya di Atlantis boleh jual satu bilik, satu apartmen 2 bilik dengan harga RM130, ada swimming pool apa semua. Dengan keadaan macam kita tahu perbelanjaan orang sangat-sangat berhemah, mereka akan pergi melancong. Yes, sentiasa jam. Hari Sabtu YB cuba datang Melaka, jam. Tapi hotel masih lagi berada di okupansi. Untuk minggu lepas hanya 40% dia punya occupancy rate untuk seluruh Melaka sepanjang minggu, dan average kita setiap bulan sekarang ni di bawah data daripada MAH tidak melebihi 50%. Dan untuk pengetahuan yang YB, kalau hotel bawah pada 50% niaga bulu kasap, untuk tak dapat modal lesap. Itu je cerita. Saya harap dapat dipertimbangkan dan diperlihatkan bagaimana boleh membantu. Dah macam-macam. Ini dah bukan kali pertama saya bercakap benda ni di stage yang ini, dah banyak kali saya cakap, tapi ya, kita tak dapat. Saya harap kali ini dengan konsep masyarakat kerajaan madani ini, kami bolehlah dimadanikan sekali di hotel ni. Terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera. Baik, soalan yang mengenai tarif elektrik tadi kan, dan tarif elektrik ini memang kepada industri, kecuali industri-industri yang SME ataupun yang industri seperti loji air, memang kenaikan itu adalah 20 ke 27 sen. Sebab bilnya itu sudah tidak mampu ditanggung oleh rakyat. Sometimes I think bila perkara ini berlaku, dia seolah-olah kerajaan buat keputusan, but we are holding the amanah for duit rakyat, because without that tariff, subsidi negara untuk electricity saja adalah 30 bilion setahun, lebih besar daripada subsidi RON 95. And perbelanjaan mengurus kerajaan ialah lebih kurang 300 B, 298 kan. Bayangkan subsidi elektrik sahaja ialah 30 bilion, dan sebahagian besar subsidi itu sebenarnya adalah kepada industri. You know, I may sound direct lah, tapi if you think about it kan, tarif kita ni had been kept artificially low for the last 20-30 years. Jadi sementara sekarang memang betul lah, sama ada pengilang ataupun syarikat yang besar, dia terpaksa melalui peningkatan elektrik ini. I hope we also look into the last 20 of 30 years where the electricity tariff was low in comparison to everyone else, because there has been various incentives given in the past, dan dulu cara kerajaan menanggung subsidi itu ialah dengan menjual gas negara pada harga yang sangat rendah berbanding harga pasaran kepada penjana elektrik.
gas was capped at 640 per MMBTU. That was about 20 years ago, and then from there it went to 1132, and from that sekarang 30 ringgit per MMBTU. Itu pun masih lagi sangat rendah berbanding dengan harga pasaran. So without that increase, government will spend easily 30 billion in cash, kemudian also in lost revenue from the capped gas prices. It just doesn't, it cannot work anymore, because even if you run your business, if you have to fork out such a subsidy sampai 10%, it's just for one subsidy of national income, it just doesn't work. So that's why what we want to do is, apart from menaikkan tarif, but also to facilitate as much as possible, satu, the energy transition, secondly, the long-term outlook of energy mix in this country, so that we rely less and less on fossil fuel and coal, because that will reduce the variability of the ICPT. Because sebab itu renewable is important, because it doesn't have feedstock. The current mix now relies heavily on feedstock, because the biggest feedstock is gas and then coal. Renewable is only about 6 or 7%. Jadi when commodity prices went shooting up through the roof in the last 2-3 years, governments end up forking out, and these are the money that could have gone into Taska, that could have gone into gaji, that could have gone into everything else. Yalah, I may sound unapologetic about that, tapi when we make the decision, I think it's fair also to consider the previous decades worth of subsidy that was given. So I think because it's only now that those subsidy are unwound, but in all the previous years sebenarnya businesses have benefited from the subsidy as well. It just so happen it is a stage that we can no longer afford it. Kan? Pasal Airbnb tu obviously I think dia ada dua peringkat kan. Satu sebenarnya penguatkuasaan itu sebenarnya di peringkat Kajian Negeri, because it's lesen daripada Kajian Negeri lah, I mean that one. Tapi I also understand that we also have to have that discussion dekat peringkat pusat, dekat MOTEC, Kementerian Pelancongan. Selalunya the way it works is that kerajaan persekutuan bagi perkara-perkara yang di bawah kerajaan negeri yang perlu diselaraskan, maka akan ada panduan supaya kita selaraskan semua kan. I think perkara ini memang berulang kali ditimbulkan, I have to admit that lah kan. Cuma ada negeri yang dia lagi ke depan, dia terus buat keputusan. InsyaAllah I think perkara-perkara ini akan saya bawa kepada Menteri Pelancongan jugalah, dan juga Menteri KPKT, supaya mereka menimbang dan melihat kalau ada keperluan untuk buat keputusan untuk selaraskan dengan semua kerajaan-kerajaan negeri. But there's always two sides of the coins lah. Satu ialah macam mana kita nak membantu industri pelancongan kita yang ada pelaburan besar seperti yang disebut tadi. Kedua, okey, macam mana pula kita nak mengimbangi dengan usahawan-usahawan pelancongan yang menggunakan juga homestay, Airbnb dan sebagainya. So that's the bit that I think kenapa perkara ini masih berlarutan, kerana there are two sides of the coins. But saya setujulah, it has to be looked in entirety, and then we have to make a decision, and once we make a decision, I think we have to stick with that decision lah. Soalan tadi daripada cable manufacturer, the same thing juga, yang soalan yang sama tentang kenaikan electricity, and I repeat the same thing. When we made the decision, we have gone back to 20 years and calculate, and it is our view that I think not to say that benda itu berpatutan ke memang, but I think industri pun faham
that it is already at the stage of our economy that we have to move on from that. Because we just can't, and then it's not going to get any better. It's just delaying that time. So we prefer to bite the bullet and then provide everything that we can do to make sure that the energy transition happens at the industry as well as in the nation. At the industry, all the green funds, all the focus to allow industry to even monetize your rooftop for solar, to allow for a lot more corporate power purchase for green. That one will continue, so that you move from the dependency daripada the grid. Likewise untuk negara, our long term energy generation planning up to 2050. Sebab itu kalau tengok antara keputusan besar pertama yang Kementerian Ekonomi dengan Kementerian Sumber Asli buat ialah untuk meningkatkan sasaran penjanaan tenaga boleh baru sebanyak 11 kali ganda in the next 20-30 years. Again, I think it will take time untuk masyarakat faham why all this is done. Is precisely because of tarif juga. Kerana kalau kita tak buat begini dan tak push kepada peralihan yang cepat kepada tenaga boleh baru di peringkat negara, meaning that our energy mix will continue to rely on fossil fuel, and forever we will be at the mercy of the feedstock. It will go up and down, dan kita dah sampai ke peringkat kerajaan tidak lagi boleh bagi subsidi macam dulu, dia terlalu besar kan. Jadi as we debottleneck, kita tambahkan kapasiti ini, kita percepatkan campuran penjanaan elektrik di masa akan datang. Dia akan mula beralih kepada lebih banyak tenaga boleh baru, supaya menjelang tahun 2050 sasarannya 70% adalah daripada tenaga boleh baru. Now if you think about it, when 70%, that's 2050 lah, by 2040 I think we are looking at about 45%, and when 45% of our energy generation is from renewable, and renewable doesn't require feedstock, therefore is a lot cheaper. The tariff eventually, even if it doesn't go down, the tariff will not shoot up like what we are seeing now. Okay? So that's the long-term planning that we are taking. My advice is that we have to adopt this as soon as possible, because we have to manage our energy consumption. Jadi kepada Persatuan Kabel Manufacturer tadi, I think that reality of high energy price is something that we have to adopt throughout. Even di Jabatan Kerajaan pun kita sekarang memang menggalakkan dan mempercepatkan pemasangan solar. Sebab kita tahu bahawa we cannot consume electricity seperti ini forever lah. On the costing dengan telekom tu, of course is a private contract, is antara kontraktor dengan telekom kan. So government cannot interfere and cakap for this one I will bagi tambahan, kerana sebab lepas itu semua kontraktor private akan come back to government lah. But I think kalau dalam procurement kerajaan, memang dalam kes-kes tertentu apabila kenaikan harga itu memang jelas sampai 30-40%, memang ada clause yang membenarkan supaya semakan harga diberikan. So I think it's I will point this out to Telekom, but it's not within the government's power to instruct ke apalah. But I think it's just antara syarikat swasta, pembekal dan pembeli. You want to maintain a healthy partnership over the years, and business go up and down. In this downturn, more often than not, manufacturers and buyers work together to ride it through. So on that note, I can communicate to Telecom that
in the case where they have to work together with their suppliers to ride through this transition, I think they need to be able to consider in the same way government does consider certain projects or cost increase that was due to factors outside suppliers' control. Kalau steel price has gone up so much at the international market, there's nothing much the subcontractor can do. And to penalize them pun, projek pun tak siap juga. It will delay juga kan. So there is that approach juga dalam kajian, which I think for big players like telecom also, I'm sure it's something that they are looking at as well to make sure their suppliers are financially viable in the long run. You're from FMM, yang soalan pasal Melaka J4 nanti dah susah jawab kan. The currency issue, we had a long discussion last Monday because it is not good. The current level of ringgit exchange obviously impacts especially export oriented who imports parts or raw materials. So the question has always been, what can we do? And this is the most difficult part because the reality is this, and when we look in details what are the factors and so on, and we know certain prevailing factors. We know the uncertainties in the US. That one is given. We know about the rate differential, the fact that our rate is lower than our peers and globally. But when we look throughout the last 10, 15 years, the fact of the matter is this: ringgit never recovers from 2015. The dip happened in 2015 and then it never recovered since. It's yo-yo, but it never went back to the pre-2015 level. The 2015 was caused by two issues. First was the drop in crude oil price, but another one is 1 MDB. So we accepted that it's all about the confidence and the credibility and our structural macro positions. So as much as we can manage, waddle through all this volatility, at the end of the day, I may sound very trite, I keep saying, it's all about the structural reform. Sebab itu, as much as I know it's painful juga when we talk about subsidy retargeting, when we talk about the tariff and so on, it's actually part and parcel of the overall reform to convince the international market that we mean business and it's not lip service. Because we never recover in terms of our credibility internationally in the market. We can artificially try to intervene in the market sedikit. You will see a joke, but then it costs a lot of money to do that. At the same time, after a while it goes back. So I didn't respond that much when people ask this because I think that's a fact is given. As a minister in charge of the economy, together with Bank Negara, together with the Prime Minister as Minister of Finance, we can explain all this, but while it may pacify comments every now and then, but the real task for me is to pull through the structural reform. And people ask why I don't speak as much as before, because I'm not in opposition now. I'm in government, and our job is to pull it through, is to focus on the work. And unfortunately, there's no shortcuts to it. Whatever you do, you still have to go, prove to the international investor
that we mean business, our reforms are serious, we have the political will to do it one by one. Sebab itu all these painful things yang to the short-term view of the masses, all these are not helping anything, you know, in terms of the focus on deficit. It's because otherwise people don't believe us. If we say that we are going to streamline our expenditure, we are going to cut our leakages, but at the same time we continue to borrow like hell. After a while, say, you know, same old, same old. That's why keeping on track on the deficit is very important. And for that to happen, we have to tighten the belt, in, you know, and certain things get to give, have to give. Termasuklah contohnya subsidi for electricity for industry. Otherwise, we will never achieve our deficit reduction. And deficit reduction is very important because investor wants to see that there will be an inflection point that we start reducing our government debts. They will not believe it until we start hitting the number one by one. If we say that we're going to do it by 2025, this year it has to be below 5%. They will wait. So, you know, it's this, I'm sure those who run business is like that. You know, it's about turning around a business, and there are some painful things. Sometimes you have to retrench, you have to cut costs, Eventually the investor thinks, okay, they are on the right track now. I wish, frankly speaking, after 6 months, I wish that the market responded much quicker, to be frank. But not yet, it seems. And from all our discussions dengan fund managers, dengan portfolio managers, and from rating agencies, they want to see one after another, and I don't blame them, because in terms of our finances, in terms of our high government debts, you know, 6 months is too short to show, and the next window is actually by the end of the year. So that's the plan, and I don't have quick fix for that. I mean, that's the plan, and it's just that I do think once we roll out certain things one by one, the energy transition, that's why, you know, I'm very focused on energy transition, because investors are looking, what's next in Malaysia? Why should we go? How are you more strategic than Indonesia or Singapore or Thailand? And that's why, you know, I've been selling this internationally as well. There have been a lot of interest. I mean, they like it, but they also want to see it's being rolled out one after another. You know, so I hope, you know, the market responds as we go along. And given the task that we have, I don't consider it too much about how the market reacts at this stage. It's just a necessary structural reform that we have to go through, because otherwise financially we are in trouble. We just have to accept that, you know. So and those who understand how to read the profit and loss and balance sheet of the government, you know that we have to do a lot of things for that. So I just wish and hope and pray, as I say, as we go through this difficult downturn, we use this to strengthen our comparative advantages at the government as well industrial level, so that when we do pick up, when finally we have fixed whatever happened in 2015, you know, that massive drop in terms of ringgit and so on, then we reap all the benefits that we have to wait these 2 or 3 years. These 2 or 3 years, let's consider it as investments that we have to make for future benefits once it takes off. And then I wish I have quick fix and better news, but it is what it is. And I'm sure the industry and the country eventually will pull it through, insyaAllah. Last question tadi, in fact the first question pasal taskar.
In fact, this was discussed in detail. Kita ada satu majlis dipanggil Majlis Sosial Negara yang memang kita bincang pasal taska kan. Taska ni satu itu sebahagian daripada masalah dia lah, masalah dari segi gaji minima. Masalah kedua ialah juga dari segi masalah pendaftaran, ada yang mendaftar dan ada tidak mendaftar kan. I know that this issue has been looked in detail by Kementerian Wanita sebenarnya, sebab di bawah Kementerian Wanita. I have my opinion about it. Cuma I think it's best that I bring that view kepada majlis and kementerian yang bertanggungjawab, and then we'll see how we want to balance that. Kerana it's about the balance. You're right kan. Pertamanya ialah adakah kerajaan bersetuju untuk melihat kembali peraturan sedia ada dari segi ratio penjaga pada tu kan. There's no point for me to give my personal view because that's Kementerian yang terbabit's view. It's best to basically check with Kementerian terbabit. Okay, so that one I think we'll definitely bring it up and see and get the discussion and the ball rolling in the government kan. On our part sebagai Kementerian Ekonomi is the other perspective, which is a household or a parent's ability to pay. Jadi sebab itu sebahagian daripada yang kita sedang bangunkan sekarang ialah bila kita sebut tentang pensasaran semula subsidi, kita melihat macam mana kita nak membantu menyalurkan bantuan ini terus kepada keluarga-keluarga yang sepatutnya layak mendapat. Ada beberapa kaedah. Satu kaedah dan cadangan yang telah dibentangkan, keputusan belum dibuat, ialah bagaimana kita menyalurkan bantuan mengikut jumlah anak-anak. So is it a child assistant type of cash transfer based on children that you have, terutamanya yang di bawah umur tertentu, sama ada di sekolah ataupun di pusat penjagaan. Itu satu kaedah yang memang sedang dikaji sekarang. Kerana bila kita kata mensasarkan balik subsidi, you take the blanket subsidy and you want to assist to give directly by categories, and one of the categories that are being discussed now, we will make decisions sometime later this year because we have to go through all simulations. But one persistent suggestion is that the country start thinking about child support, and I think if we were to do that, then definitely the child support will help household and parents in terms of helping them with their child care support lah kan. But again, these are all things that we have to see in entirety, and I hear you, I totally understand tentang soal minimum wage dan the ratio. Memang betul lah, kalau 300 ringgit seorang anak, and the ratio is 3 orang, 900 je lah. Itu pun you don't break even pun you still rugi kan. So this issue insyaAllah saya akan highlightkan dan bawa kepada kementerian terbabit, dan bila kita laksanakan kita punya kajian separuh penggal, RMK, those are also issues because it also covers the socio-economic aspect like childcare. Those are the things that we will consider on board as well. Saya ingat Datuk Salhan akan jawab yang pasal Jerman tu, kemudian it's lunch time. Terima kasih. Okay, thank you YB. So saya akan respon sikit lah berkenaan dengan pertanyaan from FFM berkenaan dengan German Industrial Park. Actually this idea come out during CM's visit to German early this month. Sebenarnya perancangan ni masih lagi di peringkat early stage. Cuma the location dan sebagainya, peringkat awal memang mention area Aikro, but then I don't have the authority to mention it yet. Dan saya percaya
sekiranya perancangan ni kita dah detail out, nanti kita akan inform kepada public, especially to industry player termasuk FFM. Dan I take note tadi ada mention about mungkin ada selain daripada Jerman industri yang berminat dan sebagainya. So I take this proposal untuk kita masukkan sekiranya bila kita kita finalize the perancangan dan sebagainya. So thank you for the proposal, and then anything when we finalize it and then we disclose to public, especially to FFM. So thank you. So terima kasih, selamat maju jaya. Thank you. Thanks. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.